The next method in this strings methods and functions is fourth one, that's called ends with. Okay, so what do you mean by ends with is if there is a string actually, okay, so and that contains some set of characters or like a sentence actually, so I have to mention a word that is the last word in that string. Okay, so I should use this function ends with that word, and you can specify the indexes for the string, that's from which place to which place you can search. Okay, so if you give length of the string, that will search the entire string, and your string ends with that particular word, then it says that's true. Guys, అర్థమవుతుందా? ఒక స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ఒక వర్డ్ ని నేను వచ్చేసి ఇస్తే ఆ వర్డ్ ఆ స్ట్రింగ్ లో లాస్ట్ వర్డ్ కనుక అయితే నాకు ట్రూ వస్తుంది నాన్న, రైట్? ఆ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఎలా ఇవ్వచ్చు, మనము స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా సర్చ్ చేసుకునేలాగా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ సర్చ్ చేసేలాగా మనము ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కూడా ఇవ్వచ్చు నాన్న. బట్ అది వెదర్ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ కావచ్చు లేకపోతే పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ కావచ్చు, ఇఫ్ దట్ స్ట్రింగ్ ఎండ్స్ విత్ మై వర్డ్ then it says true. If that's not ended, then it says false none, right? Enna ardhamainda? Yes, sir. So you can see here, ma, right? So we have taken this string s1. Okay, so it has got hello girls, welcome to Python class, right? So I have to use this function called ends with. Okay, so which has got 3 parameters. One is the word that you want to search for, suffix you can call it as. Then you can mention the 2 index values, beginning and end. So in s1.ends with, we used the word called class. I want to see whether the last word of my string is class or not. And the index values are from 0 to length of the string. Okay, so you can see here the last word is obviously class, so it says true, right? Emma? Yes, sir. Okay, very good. You see the second example, ma. So wherein we have specified some range, not from starting to ending. Okay, we're checking only some part of the string. So the string is hello girls, welcome to Python class same, and ends with is I want to check for the word called IR. Okay, word in the sense it's not like a complete word or something. You can just give a group of letters. Okay, so then IR అని ఇచ్చాను. ఎక్కడి నుంచి చూడమని చెప్తున్నా నేను, I want to search it from the index 2 to index 9. 9 means 8 వరకు వెళ్తుంది నన్ను, రైట్? సో బేసిక్గా 1 less than that అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీరు కనుక చూసారనుకోండి నాన్న, సో చూస్తే చూడండి బేసికల్లీ. So what are these actually? Index 2 is which letter? Small l, right? Yes, sir. Okay, so the small l is 2, next l is 3, O is 4, space is 5, okay, G is 6, and I is 7, and R is 8, okay. సో 2 to 9 అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇండెక్స్ 8 వరకు వెళ్తుంది నాన్న. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ కేసులో కూడా నాకు ఐఆర్ అన్నది చివరి వర్డ్ కింద ఉంది నాకు. సో దిస్ ఆల్సో గివ్స్ మీ ద ట్రూ వాల్యూ. ఓకే, అలాగే హలో గర్ల్స్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ క్లాస్ అన్న దాంట్లో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు లుక్ ఫర్ వెదర్ దట్ స్ట్రింగ్ ఈస్ ఎండెడ్ విత్ పైథాన్ ఆర్ నాట్. ఆబ్వియస్లీ లాస్ట్ వర్డ్ నాకు క్లాస్ ఉంది, పైథాన్ కాదు కాబట్టి ఏమొస్తుంది నాన్న, ఫాల్స్ వస్తుంది అన్నమాట, రైట్? ఓకేనా? మాట్లాడండి ప్లీజ్. సో ఆబ్వియస్లీ డబుల్ కోడ్ చేంజ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో క్లాస్ వచ్చేసి చెప్పాను కదా, వచ్చిందా రాలేదా ట్రూ అని చెప్పి? Obviously true, right? So if I look for IR, okay, IR,
And index values enta icham nanna vachesi nenu I started with 2 and ended with 9, sir. Yeah, very good. So this is also true nana తెలుసు కదా అయ్యారు నేను ఇన్ కేసు 10 కనుక ఇస్తే ఏమవుతుంది 10 ఇస్తే ఏంటి నేను యాక్చువల్ గా ఏ క్యారెక్టర్ ఉన్నట్టు యాక్చువల్ గా ఎల్ వరకు ఉన్నట్టు గర్ల్స్ లో కదా హలో జిఐఆర్ఎల్ గర్ల్ వరకు వచ్చినట్టు సో గర్ల్ లో ఐఆర్ లేదు కాబట్టి నాకు ఆబ్వియస్లీ ఫాల్స్ వస్తుంది నాన్న రైట్ కనిపిస్తుందమ్మా Yes, sir. Okay, so if I put that L also, okay, L also here, then you can see you will get a true for this. అర్థమైంది కదా కనిపిస్తుందమ్మా ఓకేనా Yes, sir. అలాగే సో నేనేం అడుగుతున్నాను వచ్చేసి లుక్ ఫర్ పైథాన్ అంటున్నాను పైథాన్ ఎక్కడ నుంచి సో 2 to it's like I'll say this len of h1 okay index 2 నుంచి చివరి దాకా అని చెప్తున్నాను నేను వచ్చేసి so obviously Python is not the word that is ended in the string. So if I give a class over here, class, then it gives me true value, right? Okay, ma kanipistundi kada? Yes, sir. So very good, Nana. So that's it, ma. Okay. So that's it. So what is this method actually? చెప్పండి ఈ మెథడ్ ఎవరు నాన్న ఈ మెథడ్ పేరేంటి ends with ends with okay how many parameters are there in ends with 3 parameters. 3 parameters okay so in syntax we have given some names for those 3 what are those names Suffix, beginning beginning and end. very good Nana suffix beginning end right what are beginning and ends index values of string. Index values. What is suffix? What is suffix? The word we want Yeah, to search. the word that we want to search for, right? Very good, Nana. So that's absolutely right. Okay, the fifth method is opposite of ends with. So this is called starts with. Okay, so here you call the parameters as a prefix and beginning and end. Okay, so this is the opposite of that. So దీనికి పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అవసరం లేదని అనుకుంటున్నాను నేను ఓకేనా సో ఇది కూడా అంతేనా సేమ్ అన్నమాట ఏమంటాము మనం వచ్చేసి అన్ని విత్ డిఫరెంట్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ తో అలాగే డిఫరెంట్ వాటిని వచ్చేసి చేయొచ్చు సో అక్కడ ఉన్న దానికి చిన్న మాడిఫై చేసేద్దాం రైట్ నాన్న యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాన్న ఇది మెథడ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది మీకు స్ట్రింగ్ నేమ్ డాట్ మనం ఏం వాడుతున్నామో మెథడ్ పేరు రాస్తున్నాం కదా సార్ యా అవునా అది మామూలే బేసిక్ గా అది సరే అసలు హౌ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్ మెథడ్ యాక్చువల్లీ someone is We are telling applying actually. it on a object, sir. Okay, very good. That's absolutely correct, Nana. Because here the object is s1, and you are calling the method on that object. So yeah, s1 dot, and you write the name of the method. Then that definitely that's a method, Nana. What you say, right? So here the object is called s1. So you can see that, ma, right? So ఇక్కడ నేను వర్డ్ వచ్చేసి ప్రీఫిక్స్ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చానన్నా ఐ హావ్ గివెన్ ఎ హలో అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ఎండ్ అని చెప్తున్నా నేను సో ఆబ్వియస్లీ విల్ గెట్ ఎ ట్రూ వాల్యూ ఫర్ దిస్ రైట్ సో ఇఫ్ ఐ సే ఇండెక్స్ 1 ఓకే సో ఇండెక్స్ 1 అంటే ఈ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎల్లో లాగా ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ నాకు ఫాల్స్ వస్తుంది నాన్న రైట్
అలాగే ఈ లెంగ్త్ కూడా నాకు వచ్చేసి ఎండ్ అని ఏం లేదు నాన్న. విల్ సే దట్ ఓకే. గర్ల్స్ ఉంది కదా, గర్ల్స్ బేసిక్ గా వచ్చేసి నాకు గర్ల్స్ ఇస్తే ట్రూ వస్తుందా ఫాల్స్ వస్తుందా నాన్న? చెప్పండి. Obviously false వస్తుంది. I want to get this starts with girls should be true. Then what are my index value? Six to length of S1. 6 to 11, sir. Very good. So 6 none obviously, right? So then gives you the true value. It's not until length of S1 nana. So this can be closed as soon as you close your ఏమంటాము నీ వర్డ్ అయిపోయినా కూడా క్లోజ్ చేసేయచ్చు నన్ను. అంటే గర్ల్స్ ఎస్ వరకు వచ్చేస్తే సరిపోతుంది, అంటే ఎక్స్క్లమేషన్ సింబల్ ఇండెక్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది నన్ను. సో వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫర్ ఎక్స్క్లమేషన్? 11. So it's 11. So very good. So in this case also you will get a true value. Okay. What is that? Parenthesis తీసేస్తాను. Okay Nana, can you see the output? Yes, sir. Okay Nana, so adi anamata sangati, right? So ends with starts with. Okay, so ardhamaindi kada? I want to see for the class Nana, which is a class. Okay, క్లాస్ అంటున్నాను నేను. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఎంత ఇవ్వాలి? Obviously this should be the, what is that, len of S1 and what is this index value ma? Enana 30, sir. 30 చాలా కష్టపడ్డారా లెక్క పెట్టడానికి. వావ్, వెరీ గుడ్ నాన్న. 30. ఇంకో రకంగా ఏమన్నా ఇవ్వచ్చా మనం ఇది? ఇంకో రకంగా ఏమన్నా ఇవ్వచ్చా? జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్, వి డిస్కస్డ్ సో మెనీ థింగ్స్ రైట్? -5, sir. Yeah, very good Nana. -5 to -1. -1. మళ్ళీ parenthesis. ఇది ఫాల్స్ అని వచ్చింది. -1, -2, -3, -4, -5 కరెక్టే కదా? -5 Yes, sir. నువ్వు తిరిగేసి తీసుకుంటున్నా ఏంటిదేమన్నా? ఫాల్స్ అంటుంది నాన్న. ఓకేనా? Yes, sir.
Okay, very good. So -5 దగ్గర నుంచి చివరి దాకా చూడని చెప్తున్నాం, రైట్? సో వాట్ ఎవర్, సో అంతా ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ లోనే ఏం లేదు, రైట్? సో వెరీ గుడ్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎవరు -5 అని చెప్పింది? తనుజ సార్. Very good, Tanuja. Nice, Amma. Okay, Nana. So the next method, Nana. So you can see here. What is the next method, Ma? It's called find method, right? PPT దగ్గరికి వచ్చారా నాన్న? అప్డేట్ అయినా? Yes sir. Yes, sir. Okay, very good, Nana. So here this find method will find the given substring inside the main string. Okay, if it is found, it returns its position value, Nana. It returns the position value. If it is not found in the string, it gives a -1 anamata. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. సో ఫైండ్ కి వచ్చేసి ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ ని అలాగే బిగినింగ్ ఎండ్ వాల్యూస్ ని ఇస్తాము. ఓకే, సో అవి కనుక దొరికితే నాకు పొజిషన్ వాల్యూ వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఏమొస్తుంది నాన్న నాకు? చెప్పండి. -1 వస్తుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ దీని మీద అప్లై చేసేద్దాం, పని అయిపోతుంది. సో నేను వచ్చేసి ఫైండ్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను, క్లాస్ అని ఇస్తున్నాను నాన్న. సో ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ థింగ్ యాజ్ అ 0 నుంచి చివరి దాకా చూడు. క్లాస్ దొరికితే దాని పొజిషన్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాం నేను. ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే, ఇందాక చెప్పారు కదా నాకు. వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫర్ క్లాస్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్? చెప్పండి, లెక్క పెట్టారు కింద అక్కడ. 13. So 13, and obviously you got that 30, right? So it is giving me that index value, Nana. So Sardaga, welcome to them. Okay, so a welcome is at number 12 and correct, na? Yes, sir. Yes. Okay, very good, Nana. సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి లేని వర్డ్ గురించి అడుగుతున్నా. సో బాయ్స్ అని చెప్పి, రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ బాయ్స్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ సేస్ దట్ -1, రైట్? రైట్ మా? -1 కనిపించిందా లేదా? Yes sir. Okay, very good, Nana. So that's the find method. Okay, remember the 6th method is find method. Okay, so this is the 7th method, Nana, index. It's the same as a find method, but if the index is not there, you'll get an exception, Nana. Instead of -1, you'll get an exception. Basic గా ఉంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తుంది, అంటే ఫైండ్ లానే ఉంటుంది. లేకపోతే మాత్రం నాకు ఏమవుతుంది అంట, ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి ఇస్తుంది నాన్న. సో ఐఎమ్ జస్ట్ కాలింగ్ దట్ ఇండెక్స్. బాయ్స్ అన్నది లేదు కదా. సో యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఇస్ అ ఎక్సెప్షన్ కాల్డ్ వాల్యూ ఎర్రర్, సబ్స్ట్రింగ్ నాట్ ఫౌండ్, రైట్? ఓకేనా? Okay sir. వెరీ గుడ్. నేను వచ్చేసి గర్ల్స్ అని పెడుతున్నా, ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ మీ ద ఇట్స్ ఇండెక్స్ వాల్యూ, రైట్? సో ఇట్స్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్ 6. సో ఆబ్వియస్లీ it's working, right? So the method, Yes. yeah. So what is the difference between a find and index? చెప్పండి, ఫైండ్ కి ఇండెక్స్ కి తేడా ఏంటి నాన్న? It gives value error when it is false. Very good. ఎవరు ఇండెక్స్ ఫైండ్? చెప్పండి, ఎర్రర్ ఇచ్చేది ఎవరు నాన్న? ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫైండ్? ఇండెక్స్ నాన్న. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, గర్ల్స్ అన్న దానికి ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ 11. మళ్ళీ ఏమొస్తుంది నాకు? ఏనా? Error. So obviously you'll get an error, right? Because we are looking for the girls word
from the starting index 11. Okay, so obviously girls 6 దగ్గర ఉంది, 11 దగ్గర లేదు కాబట్టి so it says that it's an error, substring not found, right? Okay, so that's the index method, ma. Okay, and this is r find. Okay, nana, so r find, so this is also same as the find method, nana, but కాకపోతే ఏంటిది అని అంటే it searches for the given string from end. Okay, r అంటే రివర్స్ అనుకోవచ్చు. ఓకే నానా, సో ఫైండ్ లాంటిదే, బట్ కాకపోతే సర్చింగ్ మొదటి నుంచే కాకుండా చివరి నుంచే వచ్చి మొదలు పెడుతుంది నాన్న. ఓకే, వింటున్నారా? Yes, sir. Okay, Nana, so we are asking to find a word called hello in the entire string. So hello actually గా నాకు 2 places లో ఉంది, బిగినింగ్ లోనూ ఉంది, ఎండ్ లోనూ ఉంది. సో ఇది ఏమి ఇస్తుంది, బిగినింగ్ ఇస్తుందా ఎండ్ ఇస్తుందా? End. So end lo, yeah, it will give us end value, right? So it's saying that that's a 13th index, 13th is having that, right? నేను ఈ ఆర్ తీసేస్తున్నా, చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం. ఫైండ్ అయితే ఏమి ఇస్తుంది నాన్న? బిగినింగ్ అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత? 0, obviously, right? Yeah, 0. So you can get that. Okay, so you will getting that 0. Okay, so అది సంగతి అన్నమాట, రైట్? ఇంకేమన్నా లేనిది కనుక అడిగితే -1 అంటే ఆబ్వియస్లీ ఫైండ్ టైప్ లోనే. ఓకే, హాయ్ అని వెతుకుతున్నాను, ఆబ్వియస్లీ లేదు. సో ఇట్ గివ్స్ మీ -1, రైట్? ఇక్కడ లెన్ ఆఫ్ s1 ఓహో ఇలా తీసుకుందా ఇదే? ఇది ఏం చేస్తుంది నాన్న హలో అంటే? స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చింది చూసారా? ఎందుకు ఇది మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా, వెనక నుంచి వెతుక్కుంటా వెళ్ళింది అనమాట. అర్థమైందా? వెనక నుంచి వెతుక్కుంటా వచ్చేసరికి ఈ చివర్లో తగిలింది కదా దానికి హలో, అందుకని 0 ఇచ్చింది, రైట్ మా? ఇప్పుడు మనం ఎలా చెప్దాం? సో ఆర్ ఫైండ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది, రివర్స్ లో నుంచి మనకి వెతుక్కుంటా వస్తుంది. whenever your string is found, it giving me the index value, and if it is not found, it giving me the -1. Okay, సో అలాగే వచ్చేసి ఇండెక్స్ ని కూడా వచ్చేసి యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఆర్ ఇండెక్స్ నానా. ఓకే, బట్ కాకపోతే ఏంటది, ఇది రివర్స్ లో అన్నమాట, సేమ్, రైట్? ఏంటిది, అది చివరి నుంచి వెతుక్కుంటా వస్తుంది. సో మళ్ళీ నాకు వచ్చేసి హలో సీను హలో ఉంది అంటే ఆర్ ఇండెక్స్ అప్లై చేస్తే నాకు హలోకి 13 వస్తుంది. లేనిది కనుక వెతికిదాం అనుకుంటే నాకు ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, ఇండెక్స్ కాబట్టి ఇట్ గివ్స్ యూ ద ఎర్రర్, రైట్? ఫైండ్ అయితే -1 ఇచ్చింది, ఆర్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఏమి ఇస్తానన్న, యుల్ గెట్ ద ఎర్రర్ అన్న, టైప్ ఎర్రర్, రైట్? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ద నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ is alpha numeric nana, is alpha numeric. ALNUM, alnum అంటే AL stands for alphabetic, okay, NUM stands for numeric. అంటే ఏంటి, నా స్ట్రింగ్ లో ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఉన్నా అలాగే వచ్చేసి నంబర్స్ ఉన్నా, అంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ షుడ్ బి either an alphabet or an number nana, it gives me true value. అవి కాకుండా ఇంకేమైనా వేరే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అలాంటివి కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి, సో దట్ గివ్స్ మీ a false value nana. So that is called alphanumeric, right? So ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి.
Okay, so hello Seenu అంటున్నాను నేను, and I am putting this number nana 1 2 3 4. So no need to pass anything because alphanumeric itself is looking for the characters and numbers nana. So S1 not is alphanumeric ani call chesanu. Obviously it gives me the true value because it has contained all the characters and the digits only, right? So digits తీసేస్తున్నాను నేను obviously. Even you get the true value because this is like OR operation nana, either character or integer or both, right nana? So నా స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే ఓన్లీ నంబర్స్ లేకపోతే రెండు ఉండొచ్చు. నేను ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ నేను నంబర్ పెడుతున్నా, స్టిల్ ఇట్ గివ్స్ మీ ట్రూ వాల్యూ, రైట్? సో నేను రెండు ఉన్నవి పెట్టాను, ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్ పెట్టాను, ఓన్లీ నంబర్స్ పెట్టాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏం చేద్దాము అంటే along with this Seenu 1 2 3 4 I'll just put a special character nana like this hash symbol పెట్టా. Now it says false nana. కనిపిస్తుంది కదా? మా ఉన్నారా? Yes, sir. Yes, sir. Very good nana. So that's it anamata. So other than alphabet or numbers తప్ప ఇంకా ఏం వచ్చినా కూడా it says that's a false value, right? So that is a 10th one. Only letters మాత్రమే చూసేది is alpha nana. So previous ది సో ఈజ్ ఆల్ఫా, దీనికి ఏమొస్తుంది? డెఫినెట్ గా నాకు ఫాల్స్ వస్తుంది, రైట్? ఈవెన్ నాకు నంబర్స్ కూడా ఉండకూడదు, దీనికి కూడా నాకు ఫాల్సే వస్తుంది. నేను నంబర్స్ కూడా ఉండకూడదు, ఎందుకు? న్యూమరిక్ అనలేదు కదా. సో సీను అయితే మాత్రం ఇట్ గివ్స్ మీ ట్రూ, రైట్? Yes, sir. సో అది సంగతి నాన్న. సో దట్స్ కాల్డ్ ఈజ్ ఆల్ఫా అన్నమాట. సో యూ కెన్ సీ దాట్. ఓకే, దానికి 2 examples, వితౌట్ నంబర్స్, విత్ నంబర్స్. 11th one is alpha. Yeah, only numbers అనుకుంటే there is another method called is digit నన్ను వచ్చేసి is digit. ఇవి ఎక్కడో ఎప్పుడో చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు, ఎక్కడైనా చెప్పానా నేను? నేను దీని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడాను. ఓకే, వెరీ గుడ్ అన్న, సూపర్. సో is digit అయితే నాకు you will get the true value. ఏమైందంట? ఈజ్ పెట్టలేదు. So is digit, right? So it gives me true value. Okay, so ఒక్క లెటర్ కానీ స్పెషల్ సింబల్ కానీ ఏం పెట్టినా కూడా నాకు ఫాల్స్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో ఏ పెట్టాను, ఫాల్స్ వచ్చింది. @ సింబల్ పెడుతున్నా, ఆబ్వియస్లీ ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యువర్ స్ట్రింగ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ డిజిట్స్ దెన్ ఇట్ గివ్స్ మీ ద ట్రూ వాల్యూ నన్ను, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఈజ్ డిజిట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, ఇది చూసినట్టున్నామా? ఓకే, ఈజ్ లోయర్ కన్వర్షన్ చూసాం అనుకుంటా. ఈజ్ లోయర్ అయితే ఏంటి నన్ను వచ్చేసి, ఆబ్వియస్లీ if all the characters in the string are lowercase letters, it gives true nana. If one letter or all letters are uppercase letters, it says false nana. So basic వచ్చేసి నా నేమ్ వచ్చేసి లాగా అన్ని లోయర్ కేస్ లెటర్స్ సీను అని పెట్టాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఈజ్ లోయర్. అన్ని లోయర్ లెటర్సే కాబట్టి ఇట్ గివ్స్ మీ ద ట్రూ వాల్యూ, రైట్? నేను ఒక్క లెటర్ వచ్చేసి క్యాప్స్ పెట్టినా కూడా నాకు ఫాల్స్ అయిపోతుందమ్మా, రైట్? ఓకేనా? Okay, sir. So this is called
చెప్పండి ఏంటిది ఇది? ఈజ్ లోయర్. సో దీనికి ఆపోజిట్ ఇంకోటి ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. ఏముంటుందన్నా? ఈజ్ స్పేస్ ఈజ్ అప్పర్, రైట్? సో దీని ఆపోజిట్ రాసేద్దాం ఇక్కడ. ఈజ్ లోయర్ అంటే ఏముంటుంది ఇక్కడ? ఈజ్ అప్పర్. బట్ ఈజ్ అప్పర్ లో వచ్చేసి ఏంటిది? ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్ అన్న, నాట్ సింగిల్. ఓకే, సో కంప్లీట్ గా అన్ని వచ్చేసి నాకు ఈజ్ అప్పర్ ఉంటాయి. Did we execute all this? Is upper, is lower. Finish చేస్తామా? స్పేస్ ఒకటి ఉంది కదా, సో స్పేస్ ఒకటి చూపిస్తాం. Okay, Nana, so if I give all letters as uppercase letters and if I call it as a is upper, it says me that's true, right? సో ఒక లెటర్ కూడా అన్నా సరే నాకు స్మాల్ లెటర్ కనుక వచ్చింది అంటే ఇట్ సేస్ దట్స్ ఫాల్స్. ఓకే, రైట్? సిమిలర్లీ, ఇఫ్ మై string contains all spaces, so in that case you can check for is space. Okay, is space. Okay, Nana, so is space అంటే obviously all spaces ఉంటే నాకు ట్రూ వస్తుంది అన్నది. వన్ స్పేస్ కావచ్చు ఆర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ కావచ్చు. అందులో ఆబ్వియస్లీ ఒక్క లెటర్ ఆర్ వన్ డిజిట్ ఉన్నా కూడా ఇట్ సేస్ మీ దట్స్ ఫాల్స్, రైట్? కనిపిస్తుంది కదా? మాకు కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? నన్ను ఉన్నారా? ఓకే, మీకు ఇప్పుడు పీపీటీ దగ్గరకు వచ్చిందా? ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో that is lower, is upper, is space, Nana. And this len we used it so many times. What does it gives? It gives the length of the string, right? If no characters in the string, it gives me 0. If any characters in the string, it gives me that count, right? And this is another method, Nana. So we have actually seen it actually. Okay, like justification. We used to print the strings with justification, right? Left justified, right justified, center. చెప్పారు కదా నిన్న మొన్న ఏమని? లెస్ దాన్ సింబల్ ఏమో లెఫ్ట్ జస్టిఫైడ్, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఏమో రైట్ జస్టిఫైడ్, క్యాప్ సింబల్ పెడితే సెంటర్ లో వస్తుంది అని, రైట్? యా, సో అలాంటిదే ఇది వచ్చేసి ఇట్స్ లైక్ మెథడ్ టైప్ నాన్న వచ్చేసి. ఓకే, సో బేసిక్ గా వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు మనము? ఈ లెఫ్ట్ జస్టిఫికేషన్ కి వచ్చేసి యూ కెన్ గివ్ 2 పారామీటర్స్ నాన్న. సో వన్ ఈస్ ద విడ్త్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఫిల్ క్యారెక్టర్. సో నేను ఇలాగ సీను అని ఉంది కదా, సీనుని నేను 10 ప్లేసెస్ లో ప్రింట్ చేయమంటే, సో ఫస్ట్ 5 ప్లేసెస్ లో సీను ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 5 ప్లేసెస్ నాకు ఎంటీగా ఉంటుంది. ఆ ఎంటీ ప్లేసెస్ విల్ బి రిప్లేస్డ్ విత్ ద ఫిల్ క్యారెక్టర్. సెకండ్ పారామీటర్ ని తీసుకెళ్లి అందులో పెడుతుంది నేను. అండ్ దాట్స్ ఆప్షనల్ నేను, అందుకని దాన్ని మళ్ళీ అలాగే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో పెట్టాం ఫిల్ క్యార్ అన్నది. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఆప్షనల్ అన్నమాట, రైట్? ఓకే, ఇక్కడ చూపిస్తా చూడండి. So it's my name, obviously. So L just and చెప్పి ఇక్కడ వచ్చేసి మనము you can specify the width. Okay, then you can specify that character name వచ్చేసి. సో చూస్తున్నారు కదా, 10 ప్లేసెస్ లో సీను ప్రింట్ చెయ్యి, బట్ 5 ప్లేసెస్ ఆర్ ఎంటీ కాబట్టి దోస్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్, చెప్పండి, ద క్యారెక్టర్ దట్ వి స్పెసిఫైడ్. ఓకే,
right? Guys, are you there? Yes, sir. కనిపించిందా? ఎవరు Yes, ఏం sir. మాట్లాడుతున్నారు? Okay, Yes, sir. then opposite to this R justification. Okay, so R justification అంటే ఈ సైడ్ వస్తుంది, రైట్? లెటర్స్ అన్నినేమో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటాయి, స్టార్టింగ్ లో ఎంటీ ప్లేసెస్ ఉంటాయి, దోస్ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ మై క్యారెక్టర్. ఓకేనా? ఇది ఆప్షనల్ అని చెప్పాను కదా నాన్న, దీన్ని మనం తీసేయచ్చు కంప్లీట్ గా. ఇలా అయితే ఏమొస్తుంది నాన్న, 5 ప్లేసెస్ తర్వాత సీను వస్తుంది, రైట్? రైట్. And this Yes, one sir. is okay nana, and this one is called as Z fill. Okay, Z fill and width. Okay. What is this Z fill? Is actually zero filling nana vachesi. So and if I am trying to print a number actually, okay, if I am trying to print a number with some width, and if that number is not occupying all the spaces, okay, it will put zeros. Number undi kabatti zeros anni naku starting lo add avutaya, chivarlo add avutaya? Starting లోనే యాడ్ అవుతాయి నాన్న, చివరిలో యాడ్ అయితే కామెడీ అవుతుంది కదా. మాట్లాడండి. Yes, sir. నాకు అది తీసుకెళ్ళి చివరిలో పెడితే వాల్యూస్ మారిపోతాయి కదా నాన్న, అవునా కదా? Yes, sir. ఓకేనా? సో కనిపిస్తుంది కదా. సో నేను స్ట్రింగ్ లో వచ్చేసి 1 2 3 అని పెట్టాను. సో 1 2 3 లో 10 ప్లేసెస్ అడిగాను నేను. సో 3 ప్లేసెస్ నంబర్ తీసుకుంది, 7 ప్లేసెస్ లో 0 ప్యాడింగ్ వచ్చింది నాన్న, రైట్? సో 0 ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఈజ్ a float value like this. Okay, Nana, so in that case also it fills with the zeros, Nana, right? But what you have to do, you have to take this as a string, Nana, not as a number, right? Because we are talking about the string methods. Okay, Nana? Okay, sir. Okay, very good, Nana. So it should be like string only. So that is called a Z fill, Nana. Okay, and you've seen it all actually, right? Lower, upper. Gurtunda meeku? Yes, sir. Yeah. So I'll just basically ఇది ఎవరి మీద అప్లై చేస్తాం అన్న, ఓన్లీ క్యారెక్టర్ మీద అప్లై చేస్తాం, నంబర్స్ వాటి మీద కాదు, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రింగ్, ఓకే, s1, సో ఇట్ షుడ్ బి s1. ఇదేంటి నాన్న? సీను ఇన్ అప్పర్ కేస్ నాన్న. సిమిలర్లీ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ కనుక రాస్తే, and I can write here as a lower, right? And my string will be converted into all lowercase letters. నెట్ కొంచెం స్లోగా ఉంది. ఓకేనా? సో యూ కెన్ సీ దట్, రైట్? అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందమ్మా? నేను అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ లోయర్ అండ్ అప్పర్ కేస్ మెథడ్స్ అన్న. సో ఇది లోయర్, అలాగే ఇది వచ్చేసి అప్పర్. ఓకే, and this one is called strip, nana, strip. Okay, so you can call it as a L strip. Okay, so what does this strip means is actually
This L strip will remove all the leading white spaces. Starting లో ఉన్న white spaces ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేస్తుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ నాకు వైట్ స్పేసెస్ కాదు క్యారెక్టర్స్ ని తీసేయాలి అని అన్న స్టార్టింగ్ లో పెట్టిన లెటర్స్ అన్నిటిని వచ్చేసి తీసేస్తుంది నేను. ఓకే, స్ట్రిప్పింగ్, రైట్? ఎల్ స్ట్రిప్. వింటున్నారా? Yes, sir. సో ఎల్ స్ట్రిప్ ఏం చేస్తుంది నాన్న? ఆల్ లీడింగ్ స్పేసెస్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగే ఉంది అనుకున్నాను, నా దగ్గర సీను ఉంది. సో ఈ సీనుకి స్టార్టింగ్ లో నేను అన్ని వచ్చేసి స్పేసెస్ ఇచ్చాను అనుకున్నాను, రైట్? స్పేసెస్. సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు నాన్న? S1 మీద వచ్చేసి ఐ కెన్ అప్లై దట్ ఎల్ స్ట్రిప్. ఓకే, సో నేను ఏమి స్పెసిఫై చేయలేదు అంటే స్పేస్ తీయమని అర్థం నాన్న వచ్చేసి. సో అవుట్పుట్ చూస్తే చూడండి, నాకు స్పేసెస్ అన్ని తీసేసింది, రైట్? Yes, ఓకేమా? sir. అలా కాకుండా నేను ఒక లెటర్ లాగా ఏమన్నా ఇచ్చి తీసేయమంటే తీసేస్తుంది నన్ను మళ్ళీ, లైక్ దిస్. ఇలాగా ఏ సీను సంథింగ్ లైక్ అని ఏస్ ని నంబర్ ఆఫ్ ఏ వచ్చేసి ఇచ్చాను నేను. సో ఐ కెన్ రైట్ దట్ ఏ ఇన్ ఎల్ స్ట్రిప్ అన్నమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ నాన్న ఏస్ అన్ని తీసేసింది, రైట్? మామూలుగా అయితే ఇది ఏమి ఇవ్వలేదు అని అనుకుంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? స్పేస్ లో ఏమైనా ఉంటే రిమూవ్ చేసి ఏ సీన్ అలాగే ఉంచేస్తుంది, రైట్? ఇఫ్ నేను వచ్చేసి ఇలా సింగిల్ కోట్ లో నేను ఏం లెటర్ తీయాలో ఆ లెటర్ ఇచ్చాను అనుకోండి నన్ను, అది సో తీసేస్తుంది. ఇంకేస్ అదే స్టార్టింగ్ అంటే స్పేసెస్ లేకుండా. ఓకేనా? మీరు చూస్తే ఏమవుతుంది, అది యాక్చువల్ గా స్టార్టింగ్ లెటర్స్ అయి ఉండాలన్నమాట అవి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎల్ స్ట్రిప్, నో, రైట్? Okay ma, so that is called the L strip. Okay, so L strip ki opposite ఇంకోటి ఉంది నాన్న, R strip, obviously. So there is a R strip method, అది కూడా ఇక్కడ చూపించేస్తున్నాను చూడండి. తర్వాత ఏమైనా జీరోస్ కనుక అదే స్పేసెస్ కనుక ఉంటే వాటిని తీసేస్తుంది నాన్న బేసిక్ గా. ఒక నిమిషం, ఓకే నాన్న. సో చివర్లో ఉన్నవి, అలాగే చివర్లో ఏమైనా లెటర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నాన్న వచ్చేసి బేసిక్ గా నేను ఎక్స్ అని పెట్టాను. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బేసిక్ గా ఇలా కనుక రాసాను అనుకోండి నేను, నాకు యాస్టీస్ గా స్ట్రింగ్ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు నేను ఏమంటాను, యాక్చువల్ గా ఎక్స్ ని తీసేయమని చెప్తాను నేను వచ్చేసి, రైట్? సో ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ద ఎక్సెస్ అన్నమాట. అర్థమైంది నాన్న? సో ఎల్ స్ట్రిప్ తో ఏదైతే ఉందో దాన్ని వచ్చేసి మనము ఆర్ స్ట్రిప్ తో వచ్చేసి చేస్తాం నాన్న. ఓకేనమ్మా? Guys, are you there? Yes, sir. దీనిలోనే ఎల్ స్ట్రిప్ ఆర్ స్ట్రిప్ అని కాకుండా జస్ట్ స్ట్రిప్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది నాన్న, స్ట్రిప్. ఓకే, అదేం చేస్తుందో చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం. అది ఎల్ స్ట్రిప్, ఇది వచ్చేసి ఆర్ స్ట్రిప్. సో ఈ స్ట్రిప్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది నాన్న, ఇన్ కేసు నువ్వు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఏమంటాం మనము, లైక్ లీడింగ్ స్పేసెస్ కానీ లేకపోతే ట్రైలింగ్ స్పేసెస్ కానీ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని వచ్చేసి యాక్చువల్ గా రిమూవ్ చేస్తుంది నాన్న. బట్ కాకపోతే ఏంటి అంటే లీడింగ్ అండ్ ట్రైలింగ్ నేను వచ్చేసి ఇలా మిడిల్ తీస్తే వచ్చేసి ఇట్ కాంట్ డూ ఇట్. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఈజ్ ఎస్, దట్ విల్ రిమూవ్ ద ఎస్ నేను వచ్చేసి. స్టార్టింగ్ లెటర్స్ అయితే తీసేస్తుంది, అలాగే ఎండింగ్ లెటర్ లో వచ్చేసి నేను ఎన్యూ అని ఇచ్చాను అనుకోండి నేను, ఇట్ రిమూవ్స్ దట్ ఎన్యూ. కామెడీ. సింగిల్ కోట్స్ లో ఒక లెటరే ఉండాలి కదా సార్? ఏనా సింగిల్ కోట్ ఒక లెటర్ అని కాదు నాన్న, స్ట్రింగ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇది కదా పైథాన్ లో. మరి పైథాన్ లో ఏంటన్నా ఎర్రర్ కాదు, అది డీబగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళింది నాన్న. అసలు నాన్న సో ప్రింట్ S1 డాట్ స్ట్రిప్
ఓకేనా, కనిపిస్తుందా? ఏనన్నా guys, are you there? Yes, sir. ఓకే, సో అదేనా అంటే బిగినింగ్ లో కానీ ఎండింగ్ లో కానీ ఉన్న క్యారెక్టర్స్, అవి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయినా కానీ. ఓకే, ఇందాక ఎవరు అడుగుతున్నారు నన్ను సింగిల్ లెటరే ఉండాలి కదా అని. నానా ఇట్స్ నాట్ లైక్ సిలో అయితే సింగిల్ కోట్స్ లో సింగిల్ లెటర్ ఉంటది. పైథాన్ లో సింగిల్ కోట్స్ దేనికి వాడతాం నన్ను వచ్చేసి? ఈజ్ ఇట్ టు ఇంక్లూడ్ ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్? సో కంప్లీట్ స్ట్రింగ్ మొత్తంకి కదా. ఇది ఓన్లీ ఇక్కడ సీను ఉంది కదా మనది సీను. దీన్ని చూడండి, నేను సింగిల్ కోట్ లో పెడుతున్నా, రైట్? అండ్ ఇఫ్ ఐ సే సో S1 వచ్చేసి పెట్టితే ఆబ్వియస్లీ ఏమొచ్చింది నాన్న? నేమ్ అంతా ప్రింట్ అయింది కదా, అవునా కదా? Yes. సో అంటే అర్థం ఏంటి? పైథాన్ లో స్ట్రింగ్ కెన్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్ నన్ను. ఇక్కడ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ కంటూ ఏమి స్పెసిఫిక్ గా లేదు. సిలో అయితే డిఫరెన్స్ నన్ను, సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని సింగిల్ కోట్ లో పెట్టాలి అని. ఓకే, బికాస్ దట్ విల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్. ఓకే, డబుల్ కోట్ లో పెడితే స్ట్రింగ్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసి అలా ఏం లేదు నేను, వెదర్ దట్ ఈస్ సింగిల్ కోట్ ఆర్ డబుల్ కోట్, ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ అ స్ట్రింగ్ నేను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థమైంది నేను? సో వి జస్ట్ సా దట్ స్ట్రిప్ నేను. సో స్ట్రిప్ ఏం చేసింది మనకి? స్టార్టింగ్ లో ఉన్నవి కానీ ఎండింగ్ లో ఉన్నవి కానీ స్ట్రింగ్స్ వచ్చేసి తీసేసింది. అలాగే స్పేసెస్ ఉన్నా కూడా తీసేస్తుంది నేను ఆబ్వియస్లీ. సో ఈ సీనుకి మనకి స్టార్టింగ్ లో కొన్ని స్పేస్లు, ఎండింగ్ లో కొన్ని స్పేస్లు ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇలాగే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్, అటన్నిటిని వచ్చేసి రిమూవ్ చేసేస్తుంది నన్ను ఆబ్వియస్లీ. అది చూసారు కదా, మీకు స్పేసెస్ వచ్చింది కదా. S1 డాట్ స్ట్రిప్ అన్నాం అనుకోండి. సో స్ట్రిప్ అంటే నేనేం మెన్షన్ చేయకపోతే స్పేస్ తీసేస్తుంది నన్ను, రైట్? చూసారా ఏమా? Yes, sir. సో ఎల్ స్ట్రిప్ కానీ ఆర్ స్ట్రిప్ కానీ స్ట్రిప్ కానీ బేసిక్ గా దే ఆర్ డిజైన్డ్ టు రిమూవ్ ద స్పేసెస్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూ కెన్ రిమూవ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో, రైట్? అప్పుడైతే ఏం చేయాలి నాన్న? ఆ మెథడ్ లోపల మనము ఏమి నేను వచ్చేసి ఇది రిమూవ్ చేయాలో వాటిని చెప్పాలి నాన్న. అర్థమైంది కదా? మాట్లాడండి. Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో దట్స్ ఇట్ నాన్న. సో దట్స్ ద స్ట్రిప్ మెథడ్ యాక్చువల్లీ. అలాగే ఇన్ కేసు మనకి ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ ని వచ్చేసి నేను యాక్చువల్ గా ఏమంటారు, ఆ వర్డ్ ని నేను వచ్చేసి రివర్స్ లో రాసినా కూడా ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై. నేను వచ్చేసి బేసిక్ గా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇలా రాస్తున్నాను, హలో సీను, అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హలో అగైన్. ఓకేనా? సో ఏం చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి స్ట్రిప్ మెథడ్ ని హలో తీసేయమని చెప్తున్నా. హలో, రైట్? వింటున్నారా? సో ఇక్కడ చూస్తే నాన్న బోత్ సైడ్స్ ఉన్న హలోని తీసేస్తుంది నాన్న. అది హలో అంటే స్టార్టింగ్ ఉన్న హలోని అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎండింగ్ లో ఉన్న హలోని కూడా తీసేస్తుంది. ఈవెన్ ఈ హలోని నేను తిరగేసి రాశాను అనుకోండి నాన్న, స్టిల్ ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై నాన్న వచ్చేసి హలోని. నేను తిరగేసి రాసినా కూడా ఐడెంటిఫై చేసి తీసేస్తుంది. చూసారా? నేను కాసేపు ఈ స్ట్రిప్ ని తీసి పక్కన పెడతాను నన్ను. బేసిక్ ఇలా కనుక ఉందనుకోండి నాన్న, సో ఏమవుతుంది? బేసిక్ గా హలో సీను, హలో తిరిగేసి వస్తుంది, అవునా? రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం నాన్న? వీఆర్ జస్ట్ రైటింగ్ దిస్ స్ట్రిప్ మెథడ్ విత్ వాట్ ఈస్ దట్? హలో. అది ఏం చేస్తుంది నాన్న? రివర్స్ లో ఉన్న హలోని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి రెండింటిని తీసేస్తుంది నాన్న. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద స్ట్రిప్ మెథడ్. డైరెక్ట్ గా ఉన్న ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, తిరిగేసి ఉన్న ఐడెంటిఫై చేస్తుంది వచ్చేసి. ఓకే, yes, that's called a strip method. Okay na?
మాట్లాడండి. Yes, sir. Okay, very good. So the next method is called max method. Okay. So what is the max method is if I have a string, okay, if I apply max, it gives me the largest ASCII code character. Okay, so okay, so can anyone tell me that what is which character is having the highest ASCII code, Nana? Hello, hello. Oh, sir. Oh, sir. Obviously, over, right? So it gives me that letter. చూసారు కదా, ఇక్కడెక్కడో నేను మధ్యలో Z అని పెడతా, రైట్? ఇప్పుడు obviously Z. okay, Nana, Z, Nana, right? So that is that, Nana, actually. So max ki opposite min undi, Nana, obviously min undi. Okay, ఇక్కడ ఉన్న వాటన్నిటిలో మినిమం ASCII కోడ్ దేనికి ఉంది? E, Nana, right? Very good. So you can see that E is the answer, right? Okay, that's about the max and minimum, right, Nana? ఇదిగోండి, this is max and this is min, right, ma? Okay, the next one is called a replace method, Nana, replace. So what is this replace? Pair lone undi actually. Okay, so when I say that replace, okay, that will replace my string with the specified string, Nana, vachesi. So replace method has got a parameter actually. What is that? Old, that means original string నేను రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్న న్యూ స్ట్రింగ్, ఇంకోటి ఆప్షనల్ ఉంది నేను మ్యాక్స్ అని, అంటే ఎన్నిసార్లు రీప్లేస్ చేయాలి అని. ఆప్షనల్ సంగతి పక్కన పెట్టేద్దాం. సో రీప్లేస్ మెథడ్ కి ఏమి ఇవ్వాలి నాన్న? నేను ఎవరిని రీప్లేస్ చేయబోతున్నాను, ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ ని ఎవరితో రీప్లేస్ చేయబోతున్నామో కొత్త స్ట్రింగ్ ని, ఆ రెండింటిని వచ్చేసి మనం ఇవ్వాలి నాన్న, రైట్? సో నాకు ఆ ఓల్డ్ స్ట్రింగ్ మొత్తం న్యూ స్ట్రింగ్ తో వచ్చేసి నాకు రీప్లేస్ అయిపోతుంది నాన్న. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఏం రాయాలి నన్ను వచ్చేసి ఇక్కడ ఐ షుడ్ రైట్ h1 డాట్ రీప్లేస్. సో ఎవరిని రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను వచ్చేసి హాయ్ని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, హాయ్, రైట్? ఎవరితో రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎవరితో రీప్లేస్ చేద్దాం? XYZ అందాం. ఓకే, okay, so it should be given as a string also, right? Okay, Nana, so we'll just see that parenthesis level. Okay, Nana, so you can see that wherever there is a high, okay, wherever there is a high, so that is actually replaced by its new string, that is XYZ, right, ma? Nana? Yes, sir. Okay, very good. సో ఇది వచ్చేసి ఏంటి నాన్న, స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని చోట్ల ఉంటే అన్ని చోట్ల వెతికి పట్టుకుని న్యూ స్ట్రింగ్ పెట్టేసింది నాన్న. దానికి మనం కౌంట్ ఇవ్వచ్చు అనమాట, ఇలాగా 1 అని 2 అని అలా అని చెప్పేసి. అక్కడ చూస్తే చూడండి, నాకు ఏం పెట్టాను నేను, హాయ్ ని XYZ తో రిప్లేస్ చెయ్యి. ఎన్ని ప్లేసెస్ లో? 2 ప్లేసెస్ లో. సో దట్ 2 ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ వాంట్ టు రిప్లేస్. సో ఓన్లీ 2 ప్లేసెస్ లో మాత్రమే రిప్లేస్ చేసి థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్న హాయ్ ని అలాగే వదిలేసింది నేను, రైట్ మా? మాట్లాడండి. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Okay, so that's called a replace, Nana. Okay. Okay, this one is called the title. Okay,
సో టైటిల్ ఏంటి అంటే నేను ఒక స్ట్రింగ్ ని కనుక ఇస్తే నేను దాన్ని s.string.title అని కనుక కాల్ చేస్తే ఆ పేరు వచ్చేసి నాకు టైటిల్ లాగా ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న. అంటే ఏం లేదు, క్యామెల్ కేస్ లెటర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. వాట్ డిడ్ ఐ సే? వాట్ డు యు మీన్ బై క్యామెల్ కేస్? First letter of the word is capital letters. Very good, Nana. The first letter of the word is a capital letter. So I'll just call this with my to call it as s1 dot title. Okay, Nana. So you can see that, right? I Seenu lo H capital అయింది, అలాగే Seenu లో S capital అయింది నాన్న, రైట్ మా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టైటిల్ అన్నమాట. ఓకే, ఆల్రెడీ క్యామెల్ కేస్ లో ఉన్నది ఇస్తే ఏమా? సో సేమ్ వస్తుంది నాన్న, ఆబ్వియస్లీ మార్చడానికి ఏం లేదు కదా. సో అదే సంగతి అన్నమాట. And move on to the next one. So this is called swap case, Nana, right? So swap case ante enti ante all small letters will be converted into capital letters, all capital letters will be converted into small letters. So but kaapothe enti ante there should be some mixing annamata. Okay, so mixing vachesi undali. Ikkada rastunnanu chudandi nenu. ఓకేనా? హాయ్ సీనులో నేను ఏం చేశాను, హెచ్ లో హెచ్ ని స్మాల్ లెటర్ పెట్టాను, సీనులో ఎస్ ని స్మాల్ లెటర్ పెట్టాను నన్ను వచ్చేసి. ఓకే, సో విల్ జస్ట్ సీ దట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ అవర్ మెథడ్ నేమ్? ఇట్స్ కాల్డ్ స్వాప్ కేస్. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు. హాయ్ సీను వల్ల ఏమైంది నాన్న, స్మాల్ అని క్యాప్స్ అయినాయి, క్యాప్స్ అన్ని స్మాల్ అయినాయి, రైట్? గైస్ మాట్లాడండి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ ఉందేమో అని మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ ఏలు పెట్టా, మీరు చూడొచ్చు, రైట్? హెచ్ తర్వాత 4 ఏ స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెచ్ తర్వాత 4 క్యాపిటల్ ఏస్ వచ్చి తర్వాత క్యాపిటల్స్ అన్ని స్మాల్ అయినాయి అన్న, రైట్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్వాప్ కేస్ అన్న. ఓకే, అలా కాకుండా నేను అన్ని వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెట్టాను అనుకోండి, నేను ఇంకా స్వాప్ కేస్ కి పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు నన్ను వచ్చేసి. ఓకే, వింటున్నారా? మనకి ఏమవుతుంది, జస్ట్ లైక్ లోయర్ టు అప్పర్, అప్పర్ టు లోయర్ లాగా ఉంటది అంతే. సో ఇఫ్ యూ గివ్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆబ్వియస్లీ, సో దెన్ యూ కెన్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నన్ను. ఓకేనా? మౌనరా? Did you see the ma? Yes, sir. Okay, very good. Okay, Nana. So we are into the 30th method. Okay, that is called split method. Okay, so splitting ante meeku ardhamaye untundi. What do you mean by splitting, Nana? You will divide your string into different words, Nana vachesi. Okay, so basic ga nenu string ni ఒక వర్డ్స్ లాగా ఎప్పుడు కన్వర్ట్ చేస్తాను, ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాను, నేనేమి చెయ్యకపోతే బేసికల్లీ అది ఏం చేస్తుంది నాన్న, వేరెవర్ దెర్ ఇస్ ఎ స్పేస్ అక్కడికి ఒక వర్డ్ కింద తీసేసుకుంటది కదా. స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ఎప్పుడైనా నాకు ఒక స్పేస్ వచ్చింది అని అంటే ఆ స్పేస్ వరకు ఒక వర్డ్, అవునా కదా? హాయ్ గర్ల్స్, వెల్కమ్ టు మై పైథాన్ క్లాస్ అంటే హాయ్ అని ఒక వర్డ్ కింద తీసుకుంటది, స్పేస్ రాగానే సో మళ్ళీ గర్ల్స్ ని సెపరేట్ దాని కింద తీసుకుంటది నాన్న, రైట్? మాట్లాడండి. సో అది నాన్న, అది మామూలుగా స్పేస్ అంటే బై డిఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ ద స్ప్లిట్టింగ్ యువర్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ స్పేస్ నాన్న. అలా కాకుండా నేను కావాలంటే నేను ఒరిజినల్ గా కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ని వచ్చి స్పెసిఫై చేయొచ్చు నాన్న. వెన్ ఎవర్ దట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ బ్రేక్ మై స్ట్రింగ్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి. సో
ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, హాయ్ సీను హౌ ఆర్ యూ అని రాస్తున్నాను. Guys, so if I say h1 dot split, you can see that wherever there is a space, so that is actually split, and it is giving me it as a, what is that output, Nana? Nana, output enti adi? List. Yeah, very good, Nana. It gives me as a list, right? It gives me as a list. So అలా కాకుండా నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, నేను హాయ్ సీను దగ్గర వచ్చేసి నేను ఒక @ పెట్టా. ఓకే, అలాగే హౌ ఆర్ యూ దగ్గర ఒక @ పెట్టాను అనుకోండి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఈ స్ప్లిట్ కి నేను ఏం చేయొచ్చు, నేను యూ క్యాన్ గివ్ దట్ @ రైట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, నన్న @ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే నాకు బ్రేక్ అవుతుంది, నన్న స్పేస్ ని కన్సిడర్ చేయదు. చూడండి, హాయ్ సీను ఒక వాల్యూ లాగా, హౌఆర్ ఒక వాల్యూ లాగా, యూన్ ఒక వాల్యూ లాగా, ఇంక్లూడింగ్ స్పేసెస్ సహా తీసుకోండి. చూసారా మీరు, హౌఆర్ యూలో ముందు స్పేస్ ఉంది కాబట్టి స్పేస్ కూడా ఉంది నాకు అందులో వాల్యూలో, రైట్, లిస్ట్ వాల్యూలో. ఓకే అమ్మా, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ నన్ను వచ్చేసి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ నన్ను, యాక్చువల్ గా ఆపోజిట్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ ఏంటిది, అది జాయిన్ అని చెప్పి యూ కెన్ గివ్ అ లిస్ట్ టు దట్ నన్ను వచ్చేసి. సో ఇదేంటిది, యాక్చువల్గా దిస్ ఫంక్షన్స్ జాయిన్స్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ యూజింగ్ అ డీలిమిటర్ విత్ విచ్ అ ఫంక్షన్ ఈస్ ఇన్వోక్డ్. సో అంటే ఏం చేస్తుంది, నాకు యాక్చువల్ గా ఒక డీలిమిటర్ కింద ఏ క్యారెక్టర్ పెట్టాలో ఆ క్యారెక్టర్ పెట్టి నేను ఇచ్చిన లిస్ట్ లో ఉన్నవన్నీ నాకు వచ్చేసి యాడ్ అవుతాయి నన్ను వచ్చేసి. ఓకే, సో దీనికి వచ్చేసి మనకి ఏముంది, నేను జాయిన్ మెథడ్ కి వచ్చేసి యూ కెన్ గివ్ అ డీలిమిటర్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ కాల్ యువర్ జాయిన్ మెథడ్ ఆన్ దట్ డీలిమిటర్. నన్ను వింటున్నారా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ తీసి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే రాసేస్తున్నాను చూడండి. సో నేనేం చేశాను, @ ని డీలిమిటర్ అనుకున్నాను. సో డాట్ పెట్టి జాయిన్ అంటున్నాను. సో జాయిన్ కి వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను, మనము జాయిన్ మెథడ్ కి వీఆర్ గివింగ్ దట్ లిస్ట్ నన్ను, రైట్. Join లో ఎన్ని కొంచెం అందుకే కీస్ కనిపించట్లేదు సరే. ఓకేనా? సో ఏంటది ఇది, that all the values are joined together by using the what delimiter nana, right, @ నేను ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్ గా స్పేస్ పెట్టాను అనుకోండి. సో స్పేస్ తో వస్తుంది నేను వచ్చేసి, రైట్. ఓకేనా? సో జాయిన్ మెథడ్ ని ఏం చేస్తున్నాం మనం, డీలిమిటర్ మీద వచ్చి కాల్ చేస్తున్నాం, రైట్. ఓకే గైస్, అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. Okay, so this is the join method, Nana. I think we completed all the methods, 31 methods. ఇంకా ఉన్నాయా? ఓకే, ఎక్స్ట్రా కూడా పెట్టినట్టున్నాను. ఓకే నన్ను, సో అది సంగతి. అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ అ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయర్ నన్ను వచ్చేసి. ఈజ్ ఐడెంటిఫైయర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మనం ఇచ్చిన నంబర్ వచ్చేసి అదే స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫైయర్ అవునా కాదా అని చెప్తుంది.
But what is the speciality of this is it will check that rules of identifier. మనము రూల్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయర్ వచ్చేసి ఏం చేశాం నాన్న? గుర్తున్నాయి మీకు రూల్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయర్స్? ఏనన్నా ఐడెంటిఫైయర్ నాన్న. ఐడెంటిఫైయర్ అంటే ఏంటి? నేమ్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్, మెథడ్, ఫంక్షన్ అన్ని తెలుసు కదా. ఐడెంటిఫైయర్స్ తయారు చేయాలి అని అంటే వి గాట్ సమ్ రూల్స్, రైట్? Yes, sir. ఏంటా రూల్స్? First letter should not be a number. Special symbol is only underscore. వెరీ గుడ్. ఇంకా నేమ్ లో వచ్చేసి క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు, నంబర్స్ ఉండొచ్చు, ఓన్లీ 1 అండర్ స్కోర్ వచ్చి ఉండొచ్చు, రైట్? అది అండర్ స్కోర్ 1 అంటే అదే ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ ఈజ్ అలౌడ్, రైట్? యా, వెరీ గుడ్. ఓకే, అలాగే ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి మనకి నంబర్ కాకూడదు, ఇంకా కీవర్డ్స్ నుంచి వాడకూడదు, స్పేసెస్ నుంచి వాడకూడదు, రైట్ నాన్న? Yes, sir. సో ఈ సీను అని ఉంది కదా, ఇది ఐడెంటిఫైర్ అవునా కదా అని అంటే ఆబ్వియస్లీ ఈజ్ ఐడెంటిఫైర్. సో మనకి సీను అంటే ఎస్ దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఐడెంటిఫైయర్ ఉంది, రైట్? నేను వచ్చేసి ఇలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. అండర్ స్కోర్ సీను ఈజ్ దట్ ఐడెంటిఫైయర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. సో ఆబ్వియస్లీ వచ్చేసి రైట్ 8 సీను అని రాశా, ఇది ఐడెంటిఫైరా? No, sir. No. The first letter cannot be digit కదా. సో ఇట్ సేస్ దట్ ఫాల్స్ నాన్న. నీకు అర్థమై ఉంటుంది, రైట్? Yes, sir. Okay, very good. Identifiers ఏమంటారు? చెప్పలేదు. వెరైటీ అన్ని ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో అది అన్నమాట ఐడెంటిఫైర్ వచ్చేసి. ఐడెంటిఫైర్ రూల్స్ లో వచ్చేసి మనకి నంబర్స్ ఉండకూడదు కాబట్టి యు గాట్ దట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్యూమరేట్ నా. ఓకే, చూస్తున్నారన్నా? పీపీటీ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. సో ఎన్యూమరేట్ నాన్న. సో ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి బేసిక్ గా నా స్ట్రింగ్ ని తీసుకుని, అంటే ఇప్పుడు హలో అనే ఒక స్ట్రింగ్ కనుక ఇచ్చాను అనుకోండి నాన్న, నా స్ట్రింగ్ ని తీసుకుని ఏం చేస్తుందంటే నాన్న పెయిర్స్ లాగా రాస్తుంది నాన్న. ఇండెక్స్ క్యారెక్టర్ పెయిర్స్ లాగా. అంటే హలోలో ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఎంత? 0 కదా. సో 0, H దాన్ని ఒక పెయిర్ లాగా రాస్తుంది. ఆ పెయిర్ వచ్చేసి మనం ఏమనొచ్చు, దాన్ని టపుల్ అని కూడా అనొచ్చు కదా, లైక్ పెరాంథసిస్ లో ఉంది కాబట్టి, రైట్? సో వీటన్నిటిని వచ్చేసి ఈ ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చిన దాన్ని మనం దాన్ని ఎలాగైనా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు నన్ను. లైక్ ఏమంటారు, లైక్ లిస్ట్ లాగా, టపుల్ లాగా ఇలా వచ్చేసి ఎలాగైనా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు నన్ను. సో ఈ ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏంటంటే it returns an enumerator object that lists the index and value of all the characters in the string as a pairs. Okay, so we'll just see that here, right? సో బేసిక్ గా నేను లిస్ట్ అని ఇవ్వకపోతే నాకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏమంటారు, ఆబ్జెక్ట్ లాగా వస్తుంది నాన్న. అందుకని ఐ హ్యావ్ టు గివ్ మై అనమాట, ఏమంటారు, లిస్ట్ లాగా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, నేను ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ S1 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఈ ప్రింట్స్ మీద ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది నాన్న. చూస్తున్నారా మీరు? ఎన్యూమరేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సో అండ్ సో అడ్రస్ అని హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ ప్రింట్ చేసింది 0x అని, రైట్?
Guys, are you there? Ma unnara? Yes, sir. ఇలా నాకు ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ లాగా కాకుండా ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకోండి నేను. If I want to see my elements, so you need to convert that into either a list or a tuple అన్నమాట. So ఇలాగా లిస్ట్ అని లిస్ట్ లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే then I can do that మనం. So you can get, so Seenu లో వచ్చేసి S0 ఇండెక్స్ E1 E2 N3 U4 అని చెప్పి, అంటే అర్థం ఏంటి, నేను యాక్చువల్ గా ఆ పెయిర్స్ ని ఒక లిస్ట్ లాగా ఇచ్చింది నేను. అదే పెయిర్ ని నేను వచ్చేసి ఒక ఫుల్ లా కూడా తీసుకోవచ్చు నేను. టపుల్ లిస్ట్ బదులు టపుల్ అని రాస్తే నాకు పెరాంథసిస్ లో ఉంటుంది, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ కాకుండా. చూస్తున్నారా? రైట్ మా? ఓకేనా? Each character and index will be taken as a pair and it will create that as a list or a tuple. That is called enumerate. Right? Guys, are you there? మాట్లాడండమ్మా. Yes, sir. Okay, and there is a split lines and oka method undi nana. Split lines. I'll just quickly finish it off. Split lines అంటే ఏంటి అంటే స్లాష్ అన్ స్లాష్ ఆర్ ఉందనుకోండి నా స్ట్రింగ్ లో, అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ అక్కడికి దాన్ని వచ్చేసి ఒక స్ట్రింగ్ కింద, అంటే ఒక వాల్యూ కింద దాన్ని వచ్చేసి విడగొట్టేస్తుంది నేను. ఇక్కడ హలో గర్ల్స్ దిస్ ఈజ్ స్ప్లిట్ లైన్స్ మెథడ్ అన్నాం కదా, స్లాష్ అన్ స్లాష్ ఆర్ ఉన్న దగ్గర విడగొట్టేసి వాటిని సెపరేట్ వాల్యూస్ కింద పెట్టేస్తుంది నేను. రైట్? సో ఇలా ఉన్న చూడండి. సో స్ట్రింగ్ డబుల్ కోట్ సో అదిగోండి, హలో ఒక సబ్ స్ట్రింగ్, గర్ల్స్ ఒక సబ్ స్ట్రింగ్, దిస్ ఈజ్ అ స్ప్లిట్ లైన్స్ మెథడ్ అలా అని చెప్పేసి వాటిని ఒక లిస్ట్ లాగా ఇస్తుంది నాన్న. రైట్ నాన్న? దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ప్లిట్ లైన్స్. ఓకే అమ్మా? Okay, sir. సో ఒక నిమిషం, దీంతో అయిపోతుంది. స్ప్లిట్ లైన్స్ కీప్ ఎండ్స్ అని ఒకటి ఉంది నాన్న. స్ప్లిట్ లైన్స్ కీప్ ఎండ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, స్ప్లిట్ లైన్స్ మెథడ్ కి మనం వచ్చి ట్రూ వాల్యూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూలో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఫాల్స్ ఉన్నట్టున్నాను, అందుకని నాకు ఫాల్స్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఫాల్స్ ఉంటది. అందుకని హలో గర్ల్స్ ఈ స్ప్లిట్ లైన్స్ మెథడ్ లాగా వచ్చింది. ఈ ఫాల్స్ నేను వచ్చేసి నేను ట్రూ కింద కనుక తీసాను అనుకోండి, నేను ట్రూ కింద పెట్టాను అనుకోండి, స్లాష్ అన్ స్లాష్ ఆర్లు కూడా వచ్చి ఉంటాయి నన్ను అందులో. చూడండి, హలో పక్కన స్లాష్ అన్ ఉంది, గర్ల్స్ పక్కన స్లాష్ ఆర్ ఉంది. రైట్? ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్స్ కూడా నాకు ఆ స్ట్రింగ్ లో సబ్ స్ట్రింగ్ లో వచ్చేసి వాల్యూ కింద ఉండిపోతుంది నేను వచ్చేసి. సో కీప్ ఎండ్స్ అంటే అది అన్నమాట. సో కీప్ దట్ క్యారెక్టర్ స్లాష్ అండ్ స్లాష్ ఆర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది నాన్న మొత్తం వచ్చేసి హౌ మెనీ మెథడ్స్? 34 methods, right? Yes, sir. Okay, so we discussed 34 methods of the strings. Okay, so we are just running out of the time. Okay, quickly I'll call attendance nana, 1 sec, right?